Bem-vindos! Já tô suando aqui, galera. Já tava fazendo a série aqui. Vou te falar que vai ser duro, hein? Se preparem aí. Vamos entrando. Daqui a pouco eu vou colocar o Travis. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Opa. Bom dia, né? Acordou? Galera! Vamos ver se... Sausage! Léo! Sejam bem-vindos, galera! Welcome to hell! Porque hoje o treino vai ser forte, hein? A gente vai ter a companhia de um dos maiores nomes do judô mundial, que eu tive o prazer aí de ter como adversário. E aí, pessoal? Tassi, Sensei Luciano. Dá mais um minuto e a gente já coloca o Travis aqui. Só deixar a galera chegar aqui. Tô com medo, galera, de não conseguir fazer o treino. Acho que exagerei, não sei o que ele tá preparando. A ideia... E aí, velho? Li! Não basta, tem que treinar hoje, hein, galera? Botar a fotinho depois, arroba... Não, hashtag depois... Lara manda aqui, KT manda aqui como é que vai ser. E quero ver quem treinou. Especialmente a velha guarda que tá aí, hein? Claro que os atletas têm que treinar, tem mais obrigação. Mas a velha guarda eu quero ver treinando também. Vamos botar o homem? Posso convidar o homem aqui, galera? Bora ali. Quero ver se tu vai treinar, hein? Vamos ver se ele já tá aqui. Pera aí. Como é que eu vejo isso? Ó. Loic tá aqui. Bem-vindo, Loic. Loica. Caraca, como é que eu vou achar aqui? Tem 1 milhão de pessoas. Pera aí, deixa eu procurar. Aqui, ó. Here he is. Que maneira a tecnologia, hein? Botando de volta juntos. Dois caras que lutaram muito tempo. Deixa eu ver se ele não foi. Pera aí. Deixa eu botar o Travis. I'm just looking for you, Travis. Trying to find you here. Where are you? Uh-oh. I'm not finding you, Travis. Tentando achar ele aqui. Pera aí. Travis, can you try to come in again? Okay, let me see if you're here now. Judo silencer. Looking for you. Where are you? Just a second. Pera aí, deixa eu ver se... não, o Travis ele já tinha acordado, já tava... Bom, horário, quem é ruim de horário sou eu, né? Ele me ligou, 9 da manhã ele já tinha me mandado mensagem. Só pra vocês saberem hoje, galera, pra gente ir adiantando, a gente vai fazer um treino de 4 séries de 4 minutos. Em cada série a gente vai ter 30 segundos de treino, tá? Quer dizer, séries de 30 segundos. Então vão ser 8 estímulos de 30 segundos em cada série. Uma eu vou fazer, a outra ele vai fazer. Ou seja, ele preparou algo pra gente, eu preparei algo pra vocês. E vice-versa, né? Pra ele, quer dizer, ele pra mim e eu pra ele também. Então acho que vai ficar bem dinâmico assim. E tem surpresa pra mim também, eu não sei o que ele preparou. Quero ver se a galera vai encarar aí. Pera aí. Travis, I'm not finding you. Try to ask to come in again. Maybe you go out and then you come back in, and I'll probably find you. You were here. I don't know why you're not here anymore. I was looking. You were. Let me try again. Just a sec. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Zero silencer. Sabe qual é o problema, galera? Tem muita gente, tô gostando de ver aqui, mas tem a galera aqui, então eu não consigo. Deixa eu ver se o Travis tá aqui já. Pera aí. Enquanto isso, sejam bem-vindos aí à minha casa, que virou um estúdio, tá vendo? Aqui é a bagunça. Aqui é meu parceiro de treino. Sensei de Grocano, daqui a pouco eu boto de volta pra cá. Aqui é o treino de hoje, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui, ó. Pera aí. Sensei Douglas. Pinheiros brilhou semana passada. Quem será o que vai fazer esse final de semana, dessa semana, hein, de clube, hein? Já temos que definir, galera. Qual clube vai fazer? Deixa eu ver se o Travis entrou aqui. Estranho, galera. Ele tava aqui. Ó, galera, os clubes que quiserem fazer o desafio aí, ó, já começa a se manifestar aí, ó. Vários clubes já fizeram. Eu não sei se esse final de semana o velho Luciano tinha falado, acho que Brasília, né, velho? Valeu, Douglas Sensei. Eu acho que ele tá no meu, cara. Pera aí. Eu acho que foi isso. É isso que aconteceu. É porque antes de eu entrar, entendi agora. Entrou. Ah, moleque. Travis in the house. Hey, bro. How are you, man? Good to see you. You're probably trying to get in my Instagram, right? Can you hear me? No, I don't have any. I can't hear you. What about now? Is it okay? Can you hear me now? Yep. Now I can hear you. Yep. How are you, bro? Good to see you. Good to see you too. I'm doing well. How's everything? Where are you right now? Boston? Yeah, in Boston. In Boston. With the health, all good? Family, all good? Everybody's healthy right now. All right. Pessoal, então com vocês, ladies and gentlemen, Travis Stevens, one of the best athletes of all time. Silver medalist here in 2016, medalha de prata aqui na Olimpíada. And I had the honor to have him as an opponent for a long time. We had some great matches. Travis, thanks for everything, man. Yeah. Do you want to introduce yourself as well, and then we start working out? Yeah. My name's Travis Stevens. I went to 3 Olympic Games for judo, all at 81 kilos for the United States. Had a lot of fun doing it over the years. Met a lot of really nice people, traveled to a lot of really cool places. That's about it. And you can, we have to say that Brazil is
probably one of your luckiest places, huh? It really is. It's kind of where my career started and where it ended. Yeah, and I had the honor to be part of it, man. 2007, o Travis, ele teve o Brasil, ele sempre se deu bem. Inclusive, eu brinco com ele, tô brincando, porque eu ajudei, né? Porque, quer dizer, eu ajudei, mérito dele, né? Mas em 2007 ele ganhou o Pan-americano, Jogos Pan-americanos aqui no Rio, e em cima de mim também. Aí depois ele foi vice-campeão olímpico aqui. So, Brazil and Rio especially is your second home. Welcome, man. Yeah. So what we're thinking, throughout the week we had some chats, and the idea was to make just correct me if I'm okay, if I'm not right, Travis. We will do 4 sets of 4 minutes, right? Yeah. And 4 exercises in each set, twice. Then we'll have 2 minutes rest, and then you do one, I'll do one, you do one, and I'll do one, right? Yeah. Okay. Let me just explain them, and then we'll start. And if you can stay a little while after that, so that people can ask. Of course. Okay? Galera, então é o seguinte, a gente vai fazer, ó, como eu falei para vocês, são 4 séries de 4 minutos por 2 minutos de intervalo. Provavelmente a gente vai cansar um pouquinho, então a gente deve falar pouco nesse período. Então a gente vai treinar, vamos para cima, tá? E a gente vai ter alguns exercícios provavelmente de habilidade. Então nesses 2 minutos entre séries, a gente vai explicar um pouco como é. Quem tiver dificuldade de fazer, faz errado mesmo, mas faz. Beleza? Porque é um treino físico, técnico. Alright, man. I'm not sure if I'm gonna be able to do it all. I prepared some exercises, but I've never done them like in a row, 30 seconds each for 8 times. Yeah, I'm in the same boat. We're gonna try it out. How old are you now, Travis? 34. How old? 34. You're young, man. I'm 45. Okay. Go easy with me. Who starts, Travis? I can start. I'll do a first one that's a little bit more of like a warm-up, where we can just kind of get our hips all nice and loosed up. Do you want to warm up before, or do you want to start with the 4 minutes? What do you prefer? What was that? Do you prefer warming up before the sets, or we just go ready? We go straight for the sets. What do you prefer? Let's just go straight into it. The first one will be our warm-up. Yeah. Old school, bro. Yeah. That's sem frescura. Já vamos começar. Yeah, so let's just start here in like a stretch position, and we'll try to sit upright as much as possible so that hip gets nice and loose, since we're all kind of sitting home on our couches. And we'll just kind of hold this position for a second. Just a little second, Trev. Let me just put a wider camera so that I can see you and they can see me when I do it. Sorry. Oh, nice. Yeah, let me adjust mine too a little bit. Yeah, that should be good. Okay, much better now. Yeah. Okay. There we go. Yeah, so we'll just kind of hang out here and just kind of sit up as much as possible, making sure that this is at a 90 and this is at a 90. Yeah, so it's out a little bit. And then we're just going to pick that knee up and kind of roll as far as we can, making sure we're pushing as wide as we can until we get to that other side. And then we're just going to kind of go back and forth and just open and shut those hips. Sempre 90 graus o ângulo, tá, gente? Para um lado e para o outro. Never done this. Awesome. Yeah, get those hips. Since we all sit in chairs and on the couches nowadays, get those hips nice and warm. Cara, a sorte de vocês é que o Travis começou, porque a minha série ia começar pauleira. Assim a gente já vai aquecendo. Obrigado, Travis, não vou me machucar. And now we'll end back here in front. And then what we'll do is we'll just kind of press our hands, lift our foot up, and stretch it straight out. And then bring it back in. And we'll just touch 5 times. 5 vezes isso, pessoal. 4, and 1 more. And now we'll do our back leg. We'll just kind of lift it
and then bring it, and then touch our front foot, and then put it right back in place. 5 vezes também? 5 times, Travis? Yeah, 5 times. 5 vezes também. Nice. And then I'll turn a little bit. Now we're going to use a muscle a lot of people probably don't have. We're just going to keep our hands locked and lift that back leg. Hold. And then reach back and grab it and then pick it up. And then let it go and try to hold it a little bit higher. Para manter a perna. New muscle. I didn't know I have this muscle over here. Yeah. Over here. Shit, man. You Okay. feel it right in the hip. É. Mantém alto, ó. Jogou pro alto e mantém no alto. The first time I ever felt this one. This muscle over here. I didn't know it existed. Oh, shit. Okay. And then we'll transition sides and we'll do the other side. E agora pro outro lado, galera. Up. And we'll reach back and lift it. And then hold it. Levanta, depois mantém, sem encostar no chão. Then reach up. Puxa um pouquinho de novo pro alto. Cacilda. And one more. And then we'll let it drop. And now we'll just kind of stretch it back out. We're going to reach back to that back leg and grab that shin and pull that hard into the knee. Agora vai alongando aqui, ó. Segura na perna e puxa. Tenta descer pro joelho, tá? And then we'll come back and we'll put the heart on the other knee. E agora coloca o coração no outro joelho. And then come back to the back leg again. Volta para outra perna. Puxa. And then back to that front leg. And then we'll switch sides. And then we'll go right back to that back leg again. Não sei vocês, galera, mas nunca vi nada desse exercício aqui. Interessante, né? I've never done this, Travis, this kind of exercise. And then the front leg. Awesome. And then the back leg. And then front leg. And one more to the back leg. And then one more to the front leg. And there we go. There'll be set number 1. All right. I'm kind of embarrassed with my... It's kind of like, this is much nicer. I prepared a couple of exercises. Let me get... The first one, we'd go for 30 seconds. Each one, 30 seconds like this, okay? Yep. I'll explain in English and in Portuguese, okay, Travis? Yep. Primeiro a gente vai fazer suicídio, galera, para um lado. 1, 2 para o outro. 30 segundos, tá? O segundo, the second one, we are going for the... We call it levantada técnica. I'm not sure how you call it in English. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Entendeu, galera? Lembrando, ó, levantada técnica. Se eu botar a mão esquerda no chão, eu ponho o pé direito no chão. Ok? I'll use my left hand and my right foot. And I come over here.
I don't know if we have people from the States. Então, se eu botar a mão direita, if I put my right hand, I'll put my left foot. Tá? Second exercise. Third exercise. O terceiro exercício. We can use our hands, or we can do it without using our hands. Is when I'm going for the arm bar. Né? 1, 2, 3. If you have trouble with your knees, se vocês têm problema com o joelho, pode fazer mais devagar e pode botar a mão. Mas lembrando que é um treino físico técnico, né? Então o ideal é a gente sentir o coração. Posso botar, I can use my hand if I prefer. I can use my hand. Se eu achar difícil, eu boto a mão. E faço com a mão. Eu até sugiro que quem não fez, comece com a mão, tá vendo? E quando eu for levantar, I move my hip forward. Boom. Né? Just for the guys that, this is my partner, training partner. Just for the guys that want to know what we're doing this. Ok? A gente está partindo para a chave de braço. Deixa eu botar aqui. Tá? Então, third exercise. We can use our hands, or we can do it without our hands. If you go without our hands, we move our body. E sempre quadril para cima. Tá? And fourth exercise, so that we bring our heart rate a little bit higher. We will go for the, okay, we jump, we sprawl, we jump, we go backwards, we jump. Will you kill me? All right. There you go. Okay, so once again, just for you guys to remember, mais uma vez, 30 segundos aqui, tá? Primeiro. Segundo. Esse, tá? Terceiro. Sento com a mão ou sem a mão. E o quarto, a gente está falando do salto, sprawl para frente, salto, caio para trás. Sei lá se eu vou aguentar, mas not sure if I'm gonna be able to do it pretty good, but let's try. I have a timer here. Eu tenho um timer aqui. E eu vou falando aqui pra gente. Alright, Travis. God help me. Are you good? I'm good. I'm ready. A gente vai ter 2 minutos de intervalo depois. Opa. Go! Bora, galera! Quanto mais rápido, melhor. E a molecada aí, ó. Atletas aí, seleção. Vamos, pô. Tem. Cansar. Trocou, change? Trocou. Change again. Oh, God. Oh, burns the legs. Shoot, man. I forget. I'm not an athlete anymore. Quarta série. We jump, sprawl. We jump, sprawl backward.
Atletas no ritmo de vocês, hein? Não imita o cara aqui, não. Vai rápido. All the way. The first one again. Oh yeah. One more round, and then finish this one. Bora, galera. Change. Oh yeah. Let's go. Bora, Leite. Quero ver se você tá fazendo, Léo. Almost there. Change. Último minuto, galera. Last minute, Travis. Last exercise. Último exercício, galera. Jump, scroll forwards, jump, fall backwards. Últimos 15 segundos, galera. 15 seconds. Five seconds. Okay. Oh. Woo. Oh. Back in the days. Yeah. Back in the day. Oh. Oh. Travis, I trained a lot. I began judo when I was 14 years old. Eu comecei judô com 14 anos e treinava muito. But I don't remember seeing anyone training as hard as you did. Every time we were training abroad, then you're like doing if there were 20 rounds, you'd do 20 rounds. There were 1,000 rounds, you do all of them. I think the guy, you and Ishii, the Japanese Olympic champion, the two guys I've seen that I've never seen no one else train as much. Os dois caras que mais treinavam que eu vi na minha vida eram o Travis Stevens e o Satoshi Ishii. You guys did it very well. Thank you. Oh, feels like a lifetime ago. Yeah. It's like our former life, huh? Yeah. But I feel young just to be with you over here. It's like I'm an athlete again. Oh. Haven't burned my lungs that much in a long time. Okay. Now we're going for the third set, then the fourth set, and we are done, hein? Temos mais duas séries só, galera. Uma do Travis agora, depois uma minha, e depois a gente bate papo. Travis, I'm putting 2 minutes rest, right? Yeah. Okay, we have 25 seconds. You rule now, man. You So, we're going to do kind of like an active recovery. We did the hips before. This time we're going to do our ribs and our shoulders and our back in the 4 sets. And we're just going to kind of move through them all the time, with the idea being the more you challenge your chest straight to the floor, the more difficult the exercise. So the first one we're going to do, it's going to be nice and easy. We're just going to go tripod up. Let me back up here. And I'm going to go thumb to the ceiling, back nice and flat. And we're going to go in a big circle. And that thumb is going to roll. Yeah, and we want to make sure our chest never opens up. So always keep that chest towards the floor.
We're going to go all the way around. We're going to do both arms. And then the next one we're going to do is that same position. We're going to take our free hand. We're going to reach through as far as we can. And you're going to try to grab your lat on the far side. And you're going to pull it as far up as you can, looking up to the ceiling. And then as far through. Turn your chest as much as you can and use that arm to pull your ribs the rest of the way. You should feel it down here in the oblique and in the ribs on the other side as it's twisting. Chest down and arms out wide. I'm going to turn this way. Arms out wide. We're going to pick them up as high as we can. As high as we can without touching our back. And then all the way back, touch the floor. And then all the way back, touch the back. Making sure we're always pressing up as high as we can. Sempre as mãos o mais alto possível, galera. E sem encostar nas costas. São os exercícios que a gente vai fazendo agora. And then the last one is just going to be a lift up. So we're basically going to go forehead to the mat, hands on the floor, and then lift as high as you can. And we're going to keep it there for the full 30 seconds. Both hands up. And you should feel it throughout your shoulders the whole time. And we're just going to hold it for as long as we can. All right. Ok. Agora vai ser core, então. Isso aí, Paulo. Sensei. Have my coach watching us. Okay, I'll go with you. Okay. You want to set the clock? Yeah, sorry. You ready? I'll every 30 seconds I'll tell you to change. Yeah. Okay. Let's go. Yeah, make sure you challenge that range and you don't do it fast. You should always press into it. O tempo inteiro se desafiando, tentando aumentar ao máximo a amplitude, abrindo ao máximo sem mexer o peito. That shoulder you should feel kind of popping and crackling because you're challenging the joint. 30 seconds, sorry. Oh. Change. Right into the ribs. Change. Other side. Change again. Now we're belly down at the Y, and then forehead down, up, and then all the way back till your hands touch. Sem encostar nas costas. Change again. Okay, up on the knees, and now it's a 30-second hold. So just down and up. 30 segundos mantendo ali alto, o mais alto possível. All right. And
then right back to the beginning into the shoulders. Loosen them back up. All right. Other shoulder. Four minutes, so we can go to the end of the set. Travis. Okay, cool. No, we can call it good. My shoulders are burning. It's been a while. Yeah. Whew. I'm sweating like hell. Yeah. Oh. Okay, let's put our 2 minutes rest, and then we go for the last one. Are you training, Travis, at all back home? Jiu-jitsu? I do a couple rounds of randori a week, maybe. Judo or jiu-jitsu? Judo. Judo. What about jiu-jitsu? Jiu-jitsu is just for teaching. But do you intend to still compete next year? I don't know now when this thing's over. No, just coaching now. I work on a computer all day now. I work on a computer all day now. Doing what? What are you working on? Internet marketing and branding. All right. I've seen a lot of things you're doing. You did something with JJ Fanatics, right? Yeah, with Judo Fanatics now. Judo Fanatics now. Okay. Yeah. That's awesome. I'm not trying to make sure all the knowledge all the athletes possess is like preserved. It's pretty cool. I spent a couple of days last year with Bernardo. Oh yeah. He came to Kira Grace's wedding, and we spent together a couple of days. Nice. Pretty nice guy. Very nice guy. Yeah. Let's go for the last one and then a chat. Okay. Let's finish it. And, well, okay. Let me just get a towel. Oh, I'm dripping. Okay. Bernie. Travis, this will be our mission now. Okay. First mission. Easy one. We are going for the hip escape, right? Yep. Let's try not to put the last part of our body in the floor, the better. Então vamos fazer uma saída de quadril. We go for the bridge and we never put our back on the ground. Aqui a gente não bota mais as costas no chão, né? O pessoal trabalha muito saída de quadril com o corpo todo mexendo, né? I've been thinking about this a lot, Travis. We usually work out like with a lot of part of our body on the floor. Yeah. The less we have, the faster we go. So I think it's an idea so that the kids, the younger athletes, get this adaptation. So I lift my hip and I go to one side, to the other, always touching my elbow on my knee. Eu sempre encosto o meu cotovelo no meu joelho, tá vendo? Como a gente está fazendo uma perspectiva de exercício físico, tá bom para o abdômen também, tá, galera? Mas vamos começar a botar técnica. Levantei o quadril, saio para um lado, encostei o cotovelo no joelho, saio para o outro, encostei o cotovelo no joelho. E vou fazer isso rápido. Sempre cotovelo no joelho. Ninguém pode ganhar aqui. Se ganhar aqui, você está morto. Cotovelo sempre colado no joelho. Tá? First exercise. The second one, it would be similar to the first one. We would go over here, boom, but we would go for one, for two. Tá? A gente vai fazer um suicídio com 2 itcomes. You can choose whichever itcome you go for. Tá? 1, 2. Suicídio, só que encostou um lado, 2 itcomes, do outro lado 2 itcomes. O terceiro exercício, galera, the third exercise, is a little bit... a gente vai ter que trabalhar um pouco mais de habilidade, tá? I'm passing the guard. Cotovelo colado no joelho.
Que nem eu falei, cotovelo colado no joelho embaixo e em cima também, ó. Aqui, ó. A mão do joelho vai pro chão, a outra abre e eu faço isso. Aí já voltei na outra base. I'll come back in the other base. 2. E sempre eu volto na base seguinte, tá vendo? Ó? Vai treinando aí, galera, pra gente fazer na hora e não cansar. E não errar. Mão no chão, a mão do joelho da frente vai pro chão. A outra perna eu abro e jogo aqui. Quadril pro alto, nunca baixo. E já volto na outra base. I'll come back on the other base. Pá, pá. E já voltei aqui. Pá, pá. Ó, vou fazer aqui, ó. Pá, pá. Já volto na outra base. Pá, pá. Já voltei pra cá. Pá. Pegaram, galera? Ok? And the last one. So that we finish our workout, at least this. We're going to go for 2 sprawls. Always like as if I was passing the guard, né? Knees, elbow on my knee, sprawl. Come back on the other base. Stupid idea, huh? My legs are gonna be on fire. Here we go. And just with the demonstration, I got tired. Entenderam então, galera? Last time, a última série. Primeiro, encostei. 1, 2. Pro outro lado. 1, 2. Suicídio, 30 segundos. Segunda série. Ah, não, desculpa. Essa é a segunda. Sorry, that was the second one. The first one é só isso. Tá? Terceira. Passagem de um lado para o outro. E a quarta é o tal sprawl. Cotovelo no joelho. Voltei na outra. Alright? Let's get it on? Ok. Let me put the timer. Vamos lá, capricha, galera, que é a última, tá? Atenção. Ok, let's do it. Sai do quadril. Sempre alto o quadril. O cotovelo encosta no joelho. Tá fazendo, Li? Tá fazendo, Luciano Correia? João Derli falou que vinha. Tá aí? Trocou, change. Gente, passagem de guarda. Legs are burning. Bater, ok? Deu uma analogia do sprawl. Troca a base sempre. Cotovelo colado no joelho. Ok? Back to the beginning. All over again. Last one. Vamos lá, voltando para o começo. A mesma coisa. Tá acabando, galera. Guerreiros. Chama a Samu. Ok?
pontos. Last minute. Último minuto. Vamos lá, galera, acabando. Léo, pode parar, já deu pra você, talvez. Não fica não. Coração. Last 30 seconds. Últimos 30 segundos. Treinão Olímpico. Fifteen. 15 segundos. Five, four, three, two, one. Ui. All right. Oh, you killed me. Huh? I'm dead, man. Don't worry. I killed myself as well. Oh. 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 Oh my God. Oh, it's been a while since I worked out. Well, Travis, Davi spent a couple of days with you, né? O Davi, Moura ficou um tempo com ele. He was impressed with your mental work. The way you'd go to competitions, he talked a lot about it. And it was for me surprising to your tactics. Like, you'd go to competitions, not really worried about the result, but worried about a specific situation. And that would make you speak much better. Can you tell the guys in here what are the backgrounds of that idea? So just translate. O Davi ficou um tempo com o Travis nos Estados Unidos, Davi peso pesado, Davi Moura, casca grossa, ídolo, e falou que ficou impressionado com a parte mental do Travis. E eu competi com ele algumas vezes e eu posso ratificar isso, né, com a concentração, o foco. Mas ele tinha uma estratégia bem fora da caixa para pensar e trabalhar a competição. É isso que eu perguntei para ele. Okay, Travis, go ahead. So, we really just focused on like two things in judo. One, what's my opponent's goal? And two, what's the one thing my opponent really hates? And we try to stay away from what you're trying to do and stay on what really discomforts you. So that the first thing you said, I didn't understand that. You focus on what he hates, and what was the other thing? And then try to stay away from what his objective is. Ok. Ele falou que ele tinha duas coisas na mente quando ele ia lutar. Um era o que o adversário dele fazia bem, qual era o objetivo do adversário e o que o adversário odiava. Então, o que o adversário gostava muito e o que ele odiava. E assim ele preparava a tática. Ok, Charles, sorry. And the idea is to not necessarily focus so much on the scoreboard, but on where we're at in the match as far as, am I more towards doing the things that discomfort you, or am I on the side of the mat that, you know, you're able to get to the grips you need and get the attacks off that you want to do? E ele fala que isso. Okay, so go ahead, sorry. And even if I'm losing, like if I'm down 2 Shidos to 1, but I'm doing all the things that you don't like, in my head, I'm still winning. All right. Because my goal is to get you, because if you get frustrated, you'll make a mistake out of frustration, out of anger. So I just fight to that side of it and trying my best to stay away from the 1 or 2 things that I feel could get me thrown or pinned or choked or arm locked. O que ele falou, galera que está competindo, eu acho super interessante e importante, tá?
Porque a gente sempre que vai competir, gasta muita energia pensando nas emoções que a gente está sentindo, se vai ganhar, se vai perder. Ele tira totalmente o foco desse tipo de emoção. Ele não se preocupa muito com o placar, ele não está muito preocupado como está o placar, ele está preocupado se durante a luta ele está mais perto de estar atrapalhando o que o cara odeia, ou seja, ele tá mesmo que ele estiver perdendo 2-2, mas se ele sentir que ele está atrapalhando, ele está deixando o cara bravo, porque o cara não está no ponto fraco dele, ele fala que alguma hora vai dar certo. E no meio da luta ele vê se é o contrário, né? Se os pontos fortes deles estão melhores que os deles. Então ele fica sempre focado em ir no que o cara faz mal, no que o cara não gosta. Estou nesse ritmo. And Travis, let me... I don't know if you've done this with me, but the first time we fought in the Pan-American Games, we were having a pretty difficult... You were like a young kid. Yeah. I'd never seen you. And sometimes people say, you got hurt. And then he threw you. But you're fighting really good with me. I was like, man, who's this? I wasn't being able to fight you. You're like doing a lot of things that was making me feel like the same thing you said. Yeah. And I think, I'm not sure, but you've done something pretty similar to Leandro Guilherme in the Olympic Games. Yeah. And before the Olympics, I spoke to Leandro a couple of months before. And I said, Leandro, let's study your opponents. I can try to help you out. And Leandro's the kind of guy, he always goes for the ippon. So he doesn't really... he wasn't like a guy, and he was pretty technical. But when I saw your fight with him, I remembered my fight with you back in 2007. You were like coming with your right hand over here, your left hand over here, and I wasn't being able to catch you because you're righty, but you were like starting with your lefty. Yeah. And you've done, I don't know if you've, I saw that fight and said, man, this is the 2007 Pan American Games. Leandro was like, he wasn't being able to do things. Just to explain the guys, eu lutei com o Travis em 2007 e foi aquela coisa da lesão, que eu machuquei o cotovelo e tal. Mas ele estava lutando muito bem comigo antes. Eu estava tendo muita dificuldade, ele era um cara novo que estava chegando. E aí depois que eu machuquei, ele jogou rapidinho. Mas antes disso, a luta estava muito dura, porque ele estava me irritando, eu não conseguia segurar no kimono dele direito. E ele na luta com o Leandro Guilherme na Olimpíada de 2012, a impressão que eu tive é que ele fez a mesma tática. Depois disso eu estudei mais o Travis. Aí eu entendi um pouco o que tinha acontecido naquela luta. E quando ele está falando que ele vai no foco que o cara não gosta, I'm just hearing you saying, and I remember you fighting me like, man, I felt this before. Okay. Yeah. And when you do that, Travis, you don't focus on the emotions you might be feeling in the day. Like this is something that's secondary, no? Correct. It was like my semifinal with Turkishvili. That was awesome. I can do anything I want as long as he doesn't have the ability to pick me up. Any other throw is okay. Because he's always beating me with a pickup. Big head and arm, big ippon seanagi, big uchimata. He picks me up and he throws me for ippon. So at the Olympic Games, I just took it away. I was like, I'm not going to do any throw that can be countered with a pickup. And he struggled. And he was pissed now with you. Like he wasn't doing the same way I was with you. And I think Leandro was with you. And like that's the idea, is to take the match into those deep waters where the other person starts to get frustrated and angry, and they start charging and getting aggressive, and that's when mistakes happen. Because I'm willing, when I go into the match, I'm willing to go that hour if we have to. It's like a tennis match player focus. Yeah. It's like a marathon. And I was super frustrated. You're saying these things, and I'm remembering when we fought. Ele está falando que na luta da Olimpíada com o Georgiano já tinha vencido ele com aqueles contra-ataques, né? Que é o Treinão, que é um cara que é um monstro, né? O Vitor estava aí, o Vitor até ganhou a disputa de bronze com ele. E boa ideia, Eli, vamos perguntar depois. E aí, ele falou, ele fez essa semifinal na Olimpíada, não sei quem vai se lembrar, mas no final ele pega um estrangulamento, a Great Strangle, in the end, e vence a luta de pão e vai para a final. E ele falou, cara, aquela luta eu não estava preocupado em derrubar, eu estava preocupado em não cair, em não deixar ele me contragolpear. Então eu estudei todos os golpes que ele fazia de contragolpe e eu falei, eu não vou entrar em nenhum desses, eu vou esperar. E aí, cara, não sei quem viu a luta, vale a pena assistir depois, o Georgiano tá desesperado. He was going after you like hell, né? Ele tava indo para cima dele e no final o Travis foi lá e estrangulou. Então, assim, ele falou, eu podia ficar horas fazendo aquela mesma estratégia, né? E
E aí, enfim, o cara vai perdendo a cabeça. Aconteceu um pouco comigo isso nessa luta. Eu fui para cima com tudo, tomei aquele golpe, porra, estourei o cotovelo. Mas a sensação que eu tive foi exatamente essa, frustração, e vou para cima com tudo. And Travis, then that was your, we could say, greatest achievement, because the silver Olympic medal is awesome, but you won the Master and a lot of other super tough competitions. But one of the guys, your lead Olympian, he went to the 2004 Olympic Games, he was asking about maybe one of the most amazing fights in the history of judo, your semifinal with Bischoff back in 2012. I know you've probably talked about that a lot of times. Who won that fight? Eu estou perguntando para ele da luta com o alemão, tá? Com o Oleg Bischoff. A semifinal de 2002 que ele fez foi talvez a luta mais espetacular que eu me lembro de ter visto na Olimpíada. Eles foram no final, tem uma foto clássica dele todo enfaixado, fizeram um golden score, e eu nunca... Foi bandeira cruzada. It was a Hantei 2-1, right? No, he won all 3 flags. He won all 3 flags? Who won that fight, Travis? Now, back like... Quem ganhou aquela luta? Eu acho que foi uma luta que muita gente teve dúvida. I mean, I still think I do, but I don't know. It's hard to say. You know, looking back on it, I kind of wish he just threw me free home. Because losing and not even getting a flag after 8 minutes of no Shidos, like, I didn't even get a flag. It wasn't even split. I think it kind of just broke my spirit. You know, going out for the bronze, I just was so shocked about it, you know? Jimmy didn't saying I won. He was pissed. Coming in, Jimmy. Jimmy, true legend, world champion, Olympic medalist, one of the best of all time. Jimmy Pedro, sensei, também está aqui. Just translate to them. Ele acha que ganhou, mas que isso não importa. Ele ficou muito frustrado de não ter nenhuma bandeira, né? Foram 8 ou 9 minutos de luta, sem nenhum Judô, os dois saindo na mão, e que aquilo foi muito difícil para ele, porque logo depois ele foi lutar com... You fought the Canadian, right? The Value of Fortier. E ele acabou não conseguindo lutar e acabou perdendo. And Bischoff, he went to the final, he was like almost... He was tired. It was an 18-minute match. 18? 18. Cara, foram 18... I just threw it on my Instagram. I was shocked. Like, start to end is like 18 minutes. 18 minutos de luta, tá, galera? 18 minutes of fight. I didn't know that it was that long, man. Yeah. Back in 2012, how did you manage to get back home? You finished the Olympic Games in 5th by then, losing to a very strong guy as well, the Canadian, but you could be in the final. You didn't go just for 1 inch. How did you manage